Okay, tunaweza anza. Let me share one of my screens. Dogo tu. Na mute, jaribu kuongea bwana. Msiniache niongee peke yangu. Because it will be very fast, Mtu akiacha nyuma atakuwa ameacha. So try to unmute. Kama hakuna kelele karibu, unaweza unmute. Sawa. Dogo tunataka ni share blank document like this one. Unaona hiyo document Imekuja. Sasa na share blank document. Nataka niandike format yenyewe. To be very important. So assume tuko na topic kama hii assume tuko na topic kama hii. Nilisema ukichoose topic make sure that there is a problem that really exists. Usichoose topic juu ni rahisi kuandika ama nini. There must be a problem that is existing and your research study should be seeking to address that particular problem. You have to be specific. For example, in this topic, topic in remote tasking. Internet is unstable. Let me check whether I change. Dogo. Ikisumbua mniambie internet mnaweza unmute tafadhali. Msimute kama hakuna kelele karibu. Nilikuwa nimesema when you are doing a research, ile topic you choose, make sure that usichoose topic juu ni rahisi. Make sure that ile field una cover there is an existing problem that your study is trying to solve. So lazima kukue na problem. Ndio ukiandika problem statement usianze kubabanya. So in this case the topic of this study is a research study to identify factors that influence job satisfaction among the Kenyan remote workers. This one is trying to bring into light the concept of remote tasking. Hiyo ndo concept ya hii nini. Remote tasking imekuja after COVID-19. So it is if you yenye watu hawajafanya research mingi sana. So most of your studies, ukitaka usikue na shida mingi, make sure kama uja research problem ina exist, you are trying to research on a new idea yenye watu wengi hawajafanyia research, like remote tasking. Some of the things that are associated with COVID-19. COVID-19 imekuja 2020. So within that time, watu wengi hawajafanya research on those things that came as a result of COVID-19. Remote tasking is one of them. So, is as a study is trying to cover on that field, the remote tasking, trying to bring more understanding of the concept and trying to make it easy for remote workers. We are trying to, for example, ukiangalia online utapata hakuna studies mingi. Kidogo tu, just give me some few minutes. Yeah. Sasa this is our topic, Nataka niwafunze jinsi ya kuderive objectives, the aim of the study, and how we are supposed to structure the second chapter, which is literature review. So assume this is our topic. We are trying to identify factors that influence job satisfaction
among the Kenyan remote workers. Pale kwa problem statement, argument yetu itakuwa there's no sufficient information on the concept of remote tasking. Juu imekuja juzi, haijakuwa popular sana, so that's why we are doing research on it. We are trying the reason ya kufanya research to enable remote workers ama to give the management a better understanding of the challenges that are faced by remote workers, na to recommend vile the management are supposed to intervene itengeneze to address those issues. So this is our topic. This is our topic in this case. So the first chapter, this is just a normal dissertation. It is not a systematic review. It is not content analysis. It is just a normal dissertation. Dissertation ile ya kawaida, just a project. So we start with introduction. Introduction, the word count introduction. Kama it is supposed to be 10% of the total word count. So for example, kama the word count of dissertation yote ni 7,000, your introduction word count if I could exceed 700, 10% of the total word count. For example, kama ni 10,000, of which most of our dissertation is gonna 10,000 words total yote, you are told that the word count limit is 10,000. Introduction inafaa ikave 10% of that. Inafaa isipite hapo. Kama ni 10% inamaanisha 10% of 1,000 of 10,000 is 1,000. Introduction yako isipite 1,000. Inafaa ikue karibu na hapo. That is the maximum limit inafaa ifike. So word count ikue 10%. Kama ni 15,000, make sure that introduction imerange between 1,000 and 1,500. So take 10% of the total word count, ndo ujue the number of words zenye utaandika kwa introduction. The first subtopic kwa introduction inakuwa background of the study. For example, in this case, we are trying, ile concept tunaangalia ni job satisfaction na remote tasking. The main concept that tunaangalia hapa ni remote tasking. So unafaa upeane background of remote tasking. Ueleze remote tasking ni nini, na ueleze ilikuja as a result of what. For example, in this case, we explain the main concepts. So the main concept in this case ni remote tasking. So nitaeleza remote tasking ni nini, remote workers ni akina nani, the concept ilitoka wapi, the origin of the concept, na venye inakuwa applied. For example, unaweza sema unaeleza how it works, in short. Unaeleza how the concept works. So hapo unaeleza about the main concept. My main concept here is remote tasking. So nitaeleza remote tasking ni nini, nieleze remote tasking ilikuja as a result of what, which is the origin there, and how it works. Kuna topics zingine zenye sasa utaeleza how it is applied globally, how it is applied regionally, hadi uende specific to Kenya, because here we are specific in Kenya. So hapa unaeleza about the main concept. Na pia kuna concept nyingine hapa inaitwa job satisfaction. Lazima unguzie job satisfaction among the remote workers, ama job satisfaction in sasa kwa hii concept ya remote tasking. Sasa utanguzia how it should be an issue of concern by the managers ama the employers. So kwa background una explain the main concepts, na pia unaanza kunarrow your explanation ndo ukuje ku state the problem. As I have said, make sure that kwa project yako there is a valid problem. There is a problem that is existing, so that you can be able to state a clear problem that you are trying to, or that your study is seeking to solve. So background, unaeleza about the main concepts. Explain the concept, how it originated, how it works, and then you connect it to the factor of to the main factor here which we are studying, which is job satisfaction.
The second section inakuwa ni problem statement. Problem statement. Kuna kitu nimesahau hapa kwa background. Make sure unatumia statistics. For example, kama ni remote tasking, unaweza bring into light vitu kama percentage of companies that zenye zimeanza kuwa na remote workers. Unaweza bring into light percentage ya remote workers za companies fulani. So mostly hapa use statistics and be sure to cite every statistics that you provide. Kama ni percentages, kama ni means, ile kitu yote uta provide in terms of statistics, be sure to provide an in-text citation. They are very keen on that. So the second subtopic sasa ni problem statement. Problem statement hapa, there's something here which I'm trying to emphasize. Unaona mtu ameandika project amemaliza, lakini inakuja inakataliwa by the sasa time ushamaliza. This is the main reason as to why huwa zinakataliwa. Unachukua topic juu unaona ni rahisi na hakuna problem ina exist. Una try to force something. You lecturer anaenda kuulize, but I can see this problem has already been addressed by many people, by many scholars. So I don't see any significance as well you did this kind of a study. In short, make sure there is a valid problem that your project is solving. Make sure ile kitu una cover has not been, for example, kama for example, tuseme kuna watu already wame identify factors that influence job satisfaction. We still have scholars who have done that. How is your study, your project going to be unique? Itakuwa unique kwa njia gani? That's what you explain here. The problem that you are trying to solve. You know, for example, kama studies zingine zimecover about remote tasking, zimecover about factors that influence job satisfaction. Ni kitu gani hawajakava which now your study is going to address? Hiyo ndio huwa tunaita knowledge gap. It is something that we discuss wakati wa kuandika proposal. Na pia nitairudia saa hii because it is very important. Make sure there is an existing knowledge gap ama a valid problem. For example, unaweza angalia organization imekuwa na shida. For example, tuliangalia Nokia, tukapata Nokia in the last 10 years imekuwa na issues. Haijakuwa ikiperform kama in the first decade, between 2000 and 2010 ilikuwa ina perform vizuri, but after that imekuwa ina perform poorly. So we have had problems. Your study can be trying to investigate the cause of the company's failure and recommend now strategies that the company should adopt to solve those particular problems. So that is those are existing problems. Kama hakuna problem, hakuna problem ina exist, umekuja ukaangalia scholars venye wameongea kuhusu topic yako, but ukakuja ukapata kuna kitu hawaja address vile inafaa. There is a gap. Unapata watu kuna mahali hawaelewi, ama if you consider the available literature on that particular matter, kuna mahali hawajijanguzia vizuri. Hiyo ndio inaitwa knowledge gap. You have to be clear on the problem and the knowledge gap. So what we do, the first thing that we do under problem statement, you start by recognizing what the other scholars have done. For example, in the first paragraph, depending on the word count, ama 1 or 2 paragraphs, unaweza answer by explaining ama by identifying scholars who have done research on remote tasking and influence and job search. Let's say unaweza answer by identifying just identify and explain their findings. For example, unaweza answer by saying that there are various scholars who have done research on remote tasking and the factors that affect the job satisfaction of remote workers. One of the scholars is this and this. They found that another scholar ni huyu na huyu na huyu alipata ya kwamba. But sasa ile paragraph nyingine itakuwa however, now you identify the gap.
unasema there is this thing which they have not addressed. So the first thing you recognize, and then in the second or the third paragraph, it depends with the word count for this section. Depending on the word count of your dissertation, there are some people when you andika 300 words for the introduction, so this should be even one paragraph, the problem statement yote. Lakini kama unaandika like 15,000 words dissertation yako, this should be around 3 paragraphs, the problem statement. So you start by recognizing what has been done, recognize what has been done, then you identify the gap. You identify the knowledge gap now. Hapo lazima useme, however, this and this has not been clearly addressed, or there is insufficient information that can be relied upon doing this and this. From the existing literature, however, there is this and this. Now you identify the gap. From there, sasa una explain how you are studying, how this study now is going to fill that gap, how this study is going to address that problem. That's what comes as the last paragraph or as the last sentence of this section, depending on the word count. Kama uko na 15,000 words, paragraph yako ya kwanza uta-recognize what has been done, paragraph ya pili uta-identify the gap, paragraph ya tatu utaeleza how your study is going to fill the knowledge gap, or the study will fill the knowledge gap. Together, third question, kuna mtu akona swali? Because this is very important. Stating the problem of the study. The problem that the study is seeking to achieve. Kuna mtu akona swali hapa ama tuende next? Okay. Sawa. Yes. And next. Kuna swali? Naenda next sasa. Tuende next. Okay, Tuende next. Yeah. Nisione mtu ana state problem ya kitu exist tafadhali. Juu ukiandika dissertation iende ifike mwisho na lecturer aseme hii hakuna kitu inafanya, it does not contribute anything to this field, na uambiwe urudie, usinichukue makosa, because hapa I've tried to explain everything clearly. Make sure that ukiandika project yako umelete introduction ama hiyo part, lazima lecturer iangalie aseme sasa hapa at least it will contribute something in this field. Most of the dissertations zenye watu wanaandikanga wanamaliza, unapata lecturer kuna issues nayo, it is because imeandikwa na ni kama tu ile kitu imefanya na scholars wengi, it does not contribute anything to that field of study. So make sure that there is an existing problem, there is a knowledge gap that your study is seeking to achieve. That's why we do a lot of research hapa kwa introduction and this section. Una research, una identify, unaangalia venye scholars wamesema kuhusu ile kitu unaandika, and then unaangalia ni kitu gani ile specifically haijaandikwa, haijanguziwa vizuri. Now that's what your study should be trying to solve. The third section inakuwa aim of the study. Kuna watu wanashikanisha aims of the study, aim and objectives of the study. Aim and objective ni vitu tofauti. Some of my dissertation gurus are not getting this. Unapata mtu ajui aim ni nini na objective ni nini. Aim is the general goal that your project is seeking to achieve. The general goal. For example, in this case, the research study is trying to identify factors that influence job satisfaction among the Kenyan remote workers. So the aim of the study, the study aims at identifying factors that influence job satisfaction among the Kenyan remote workers and recommending strategies that employers of these workers should adopt to improve job satisfaction. Kitu inakaa hiyo inakuanga ni kama tu repetition of the topic. Kuna mtu aliniambia you just copy paste the topic, but no, you have to reframe it. You have to frame it in a way that ikai kama copy paste, but inakuanga now the general goal that has been communicated by the topic.
identifying factors that influence job satisfaction among the Kenyan remote workers. So unasema tu directly, the aim of this study is to do this, and also to do this, and this. The general goal that your study is seeking to achieve. The fourth section, tulipitia hizi vitu wakati tulikuwa tunaandika, tunaangalia dissertation proposal. So that's why I'm trying nikuwe haraka. Lakini wenye wao at least I'm hoping mnashika kitu. Let me read some of the messages zimetumwa hapa. Kuna mtu ameuliza kaswali hapa. Siangaliangi sana. Hapo kwa background, should you read the main concept as subtopics or in paragraphs form? As I said, ile kitu itakusaidia hapa ni word count. Kama uko na like 15,000 and your background lazima ingie kama 500 words, huwezi andika hiyo kitu yote without subtopic. Utakuwa for example hapa kwa background, for example, kama niko na dissertation kubwa which has many concepts, you know, in this case I'm assuming that na focus on the concept of remote tasking. Assume that you have several concepts that you will try to cover hapa. Utakuwa na subtopics. Utakuwa na 1.1.1 remote tasking, uende 1.1.2 job satisfaction, uende 1.1.3 hivyo. Utakuwa na subtopics hapa kwa background of the study. Uwezi andika lakini kama ni like 1000 na hapo uko na like 300 ama just 4 paragraphs, you don't need to have these subheadings. You don't need to have them. So I think that hiyo swali nimeanza. Is it possible to have more than one knowledge gap? Kuna kitu kingine hapa. Kwa wale wamefanya dissertation, kuna wale wanapatanga, tumefanya dissertations mingi around 1000 so far. Na nimeona feedback mingi na nimeona scenarios mingi, mtu anafanya dissertation na lecturer anasema this is a very wide, a broad field that you cannot cover in one study. Utapata for example kuna knowledge, for example kama ni study, tuseme ni study of remote tasking. Umepata kuna vitu mingi, several gaps that exist. Usijaribu kufill mingi, usijaribu kusema your study will try to fill many of them, because don't forget that we have a word limit for this project. So kama utasema utaangalia factors that influence, how to address them, vitu mingi. Kama kuna very broad knowledge gap, make sure you specify the specific gap that your study is seeking to achieve. Make sure that from your topic, for example, kuna mtu unapata mtu ana investigate factors mingi kwa project moja. Unaandika unapata some of them that you have not sufficiently addressed. That's why I advise my readers, mtu akuwe specific. Be specific on the gap and what your study is trying to achieve. You have to be very specific. Kama kuna many gaps, specify that you are going to fill this gap. And from your findings, the other gaps will be like, it encourage the other scholars wajaribu kufanya research now wa fill those other gaps. So is it possible to have more than one knowledge gaps? Try to have chache in a way that your study can be able to fill all of them by the time umalize. In short, try to be specific. Try to be specific. Tumeenda kwa hata pia hapa kwa problem statement, kama uko na dissertation ya 20,000 words ama 24,000, because we have still had projects that 24,000 words. Pia kwa problem statement utakuwa na 1.21. What has been done so far? 1.22 existing knowledge gaps. 1.23
how the study is going to fill these gaps. Unaweza kuwa na hizo. But pale naweza advise mkuwe na za headings kama dissertation ni kubwa, ni hapa kwa background. Hapa kwa background. So 1.4 objectives. Objectives of the study. Nanda pamoja. For objectives of the study, Sasa nimesema aim ni ile general goal that your study is trying to achieve. Sasa objective ni the specific issues that you have to address for you to be able to achieve the main goal. The specific now goals now. For example, in this case, we are trying, to identify factors that influence job satisfaction among the Kenyan remote workers. What are those factors that influence job satisfaction among the Kenyan remote workers? That is our aim or the goal. But what should we have to, ni nini ambacho tunafaa to address ndo tukue able to achieve the main goal? Hizo ndo tunaziita the objectives. Kitu ya kwanza hapa lazima ueleze the reader about the concept of remote tasking. Ueleze remote tasking ni nini. Number 2, ueleze remote workers ni akina nani. Number 3, lazima tueleze ile inaitwa concept of job satisfaction. To explain job satisfaction ni nini. Then mara ya mwisho sasa tuta identify the factors that influence, ama tuta identify how various factors. Unaweza mention the factors like identify how ability to achieve work-life balance. Vitu kama hizo. Now the specific goals that you have to achieve for you now to achieve the general goal. For example, in this case, wacha niandike the objectives. Dogo tu. I want to paste them from our project. I'm assuming kila mtu anaona hapo. Kama amuoni mtu alimeta aniambie. That is objective number 1. So ukiandika objective of the study unasema the study will be seeking almost 6 to achieve the below objectives. Number 1, to understand the concept of remote tasking. Number 2, to identify factors that motivate or demotivate remote workers in Kenya. Nimefanya kuchange the topic. To rank these factors based on the extent with which they influence the job satisfaction level of the remote workers. Kuna kitu nilisema tukijifunza kuandika proposal, na nitairudia hapa. As I have said, lazima your project ikuwe na contribution, a significant contribution. That's why the last objective inafaa ikuwe to recommend ama to provide solution to something, to recommend the strategies that now employers or remote workers they should adopt to improve satisfaction of their employees. Kitu kama hiyo lazima the mwisho, the last one, ikuwe to recommend kitu hivi na hivi. Usikuwe na objectives mingi sana. Usikuwe na mingi sana. Kuna watu wataandika mingi hapa na ikuwe na confusion. Make sure that zile objectives uko nazo utasiachieve. Usieleze ati uta explain job satisfaction ni nini, utaeleza nini. Be specific on what you are going to address in your study. The specific goals that you have to achieve them first for you to be able now to achieve the main goal. Hiyo sasa ndio tutaziita the objectives of the study. The objectives of the study. Pia wenye walikuwa last time tulisema unaweza kuwa na objectives ama research questions. Hapa kwa objectives unaweza andika research questions. For example, kama ulikuwa umeandika research questions, usiandike research objectives. Usiandike research objectives na research questions. Kuwa na kitu moja tu. Kama research objectives andika hizo peke yake. Andika research objectives and then go to the next subsection.
Kama ni research question, andika tu research question. For example, inakwamba tu just a reframe of this. To understand the concept of remote tasking, kama ni research question itakuwa what is remote tasking? To identify factors that motivate or demotivate remote workers in Kenya. Research question itakuwa what factors motivate or demotivate remote workers in Kenya. Inakwanga tu kama reframe. That's why you don't need to have research objective na research questions. Kuwa na kitu moja. Pia kuna wengine wataweka hypothesis. Ukikuwa na hypothesis, pia research objective na research question haikuangi lazima. Kuna watu wataandika zote but haikuangi lazima. Sasa hypothesis ni more about thesis. Hatujaanza kuandika thesis. Kwa hivyo wacha tu focus on objectives na research question. Ukiandika research questions, usiandike objectives. Ukiandika objectives, usiandike research questions. Research questions are just the specific questions that you'll answer in your study as you try to answer the main question of your study. So that's what comes under section 1.4, which is objectives of the study. From there, kuna watu kutoka hapa huwa anaandika the significance of the study, the contribution of the study. That one, hiyo ni ya proposal. I don't think that is needed hapa kwa dissertation. I don't think it is needed. So mi huwa na advise after umeandika objectives of the study, enda to organization of the study or how the study will be organized. Ama to organization of the study. Sasa utasema the study is organized in 6 chapters. The first chapter has addressed this and this. The second chapter will be literature review. In the literature review, this will be done. The fourth chapter will be hii. Fifth chapter itakuwa hii. Sixth itakuwa hii. In that chapter itafanywa hivi na hivi. That's what we try hapa in just one paragraph or two. So ukitoka objectives, enda kwa organization of the study. However, kuna shule pia zinapeana format. Kama ijapeana format, tumia hii yangu. Hakuna mtu utasumbuana naye. As long as you have identified the objectives, no matter how the study will be organized, I don't think there is need for you to write the contribution. Juu pale kwa problem of the study, kwa statement of the problem, lazima ueleze how your study is going to contribute to that particular field of knowledge. How the study, for example, we identify knowledge gap, study how the study will fill the knowledge gap. Lazima ueleze after filling the knowledge gap, who will benefit from that study. Itasaidia aje na akina nani. So if in case auja explain pale kwa problem statement, the significance ama the contribution of the study, unaweza kuwa na 1.5 contribution of the study. Significance of the study. Unaweza kuwa nazo hapa. So chapter 1 inaandikwa hivyo. Si tunaweza enda literature review. Simwani mute bwana. Ama nisome tu messages. Yes. Sawa, continue. J Mwende ako na swali. Question. Yes. Kila mtu ako free kuongea bwana. Next month hakuna kazi, hakuna assignment, tutafanya dissertation. Na dissertation huwa na read from the first to the last sentence. Hiyo inapita kwangu na read, inaenda kwa client ana read, inaenda kwa supervisor ana read, na kuna supervisor zingine ziko na supervisors wawili. Mmoja ana read, mwingine ana read. If you don't follow these things zenye naeleza hapa, uta revise uchoke. Utashindia ku revise. So jaribu understand everything. Try to understand kila kitu. Ukitry hii yenye nimeeleza vile nimeeleza vizuri, hakuna mtu utasumbuana naye akikuuliza maswali. So we are waiting for Mchai Mwende. That's a question. Hata Mwema ako na swali. Na tukusikii Mwende. Ama ni Jackie?
Na mbona usikiki? Sauti iko mbali. Ama utatype? Au usikiki manze? Ama type pale kila mtu ataona. Type tu nitaisoma saa hii. Just try to type. Hata Mwema unaweza type hapa kila mtu aone. We have 13 minutes You have 13 minutes remaining. Sitaki nichukue wakati mingi sana. Ikuwe issue. Tense ya kuandika study organization ni gani? Should it be future tense just like kwa proposal? Sasa for example hapa unaeleza how you are going to structure your nini? How you are going to structure your project. In the second chapter usianze kutumia I. The second chapter will be literature review. In this chapter, past like scholarly work, past scholarly work on this topic will be critically analyzed. The third chapter will be methodology. In this chapter, hivi na hivi. The fourth chapter will be, because it's something that you are going to do, you can structure it in that way, kama unaandika proposal. So tense hapo will. Hiyo ni past ama ni future? Ni future. Future. Mwema. Mwema. It's better to address it kwa knowledge gap. Yeah. Nimesema unaweza kuwa na section 1.5. Kama uja explain your contribution of study vizuri pale kwa problem statement. Kwa problem statement ukieleza the study is going to do this and this. This will help this and this. Itasaidia, for example, watu wa kwanza wanafaa wasaidike ni scholars in that field. Kama ulikuwa una focus on in my topic, for example, watu wengine watafaidika ni remote workers na employers wa remote workers. So we have various stakeholders wenye watasaidika. Kama hujakapa hiyo kitu kwa problem statement, kuwa na subsection 1.5 significance or contribution of the study. Sinivo. Acha tuende kwa literature review. We have 10 minutes. Acha tuende kwa literature review, which is the second chapter. Chapter 2. Hata mimi hapa sitanguzia vitu vingi sana. Kuna kitu nilikuwa nimeeleza. Ukuwe na 1000, ukuwe na 7000, ukuwe na 15000, ukuwe na ngapi? Lazima sasa from this chapter kuenda chini. Kwa kila chapter ukuwe na chapter overview ama introduction of that chapter na conclusion yake. Lazima, for example, kwa literature review ukuwe na chapter overview ama introduction. Uandike vitu zako, mwisho yake ukuwe na conclusion. Na hiyo itaendelea hivyo up to the 5th chapter. The mwisho, which is conclusion, ndio utaandika tu depending on the word count. Kama word count ni 15000, pia kwa conclusion utakuwa ni introduction hapa ama chapter overview na kwa conclusion kake. So kutoka second chapter kwenda chini, make sure kuna introduction ama chapter overview na conclusion. So hapa 2.1 itakuwa chapter overview ama introduction. Chapter overview ama introduction. Sasa hapa unaona pale tulikuwa tumeeleza about the organization of the study. Hapa ni penye utaorganize study yako yote. Sasa hapa utaeleza how you are going to organize that chapter. Sasa utaorganize aje hiyo chapter. Na kitu kingine huwa tunaongea hapa ni about kwa literature review, we try to get sources that have been studies that have been conducted before na tunazi-review. Ku-review tunafanya nini? Critical analysis. You critically analyze these sources. For example, hapa tunaguzia about remote tasking. You identify factors, sources zinaongea about remote tasking na tuzi-critically analyze. In critical analysis lazima useme hii hatuko imefanya hapa vizuri hivi na hivi, na kama iko na ubaya wake unasema. In short, kwa introduction kwa literature review try to get sources.
lazima pia hapa kwa introduction ama chapter overview ueleze hizo sources ulizipata wapi na ulizipata aje. Hapa kwa chapter overview, which is introduction ya chapter 2. So vitu ya kwanza utaeleza about organization of the study na hizi studies zenye umezireview hapa umezitoa wapi? For example, utasema umezisearch from the school library and from other databases. We have academic databases kama ProQuest, kuna Sinha, kuna inaitwa Medley. Hiyo ni kama unafanya kitu ya public health ama nini, ni mingi. Sijui Cobast. Kuna watu pia wataandika Google Scholar. Kama unafanya nini? Kama unafanya kitu general, tuseme hizi zinaziita humanities ama hizi fields general kama business, management, MBA, hizo leadership. Kama unafanya vitu kama hizo unaweza tumia Google Scholar. But kama unafanya zile specific nini kama public health, hizo vitu unique kama public health, medicine, chemistry, hizo be sure to use easy academic kama Sinal, Medley, ProQuest, hizo. Don't go for Google Scholar. Google Scholar, if it's possible, try to avoid it. So utasema ulisearch sources zako kutoka hapo. Unajua ukisearch utapata sources mingi. Ulijaribu kuzisieve ama include next ukazi exclude kwa njia gani ndio ukabaki na sasa zenye ume review in your literature review. So how you exclusion. For example, basically would exclude those that were published before 2013. Would as exclude. We exclude that does not use English. We exclude those that whose methodology is not clear. You don't forget that you are supposed to review scholarly sources. They are supposed to be credible. So criteria yako yenye ulitumia ni gani? Na zenye ni irrelevant ukazi exclude from your study. Sasa ukabaki sasa na zenye sasa utareview pale chini. So una expect ulizisearch aje na ulimanage aje kutoa zingine, because you cannot review all of them. Ulimanage ku exclude some of them kwa njia gani ndio ukabaki sasa na zile ume review. Hiyo ndio tunaandika kwa hiyo inaitwa chapter overview. Consider is a question, how many depending on the total word count. Pia kuna kitu sijanguzia hapa. Inaitwa the word count of literature review. Hiyo sijui to express kama percentage ama itakuwaje. Kama unaandika 7,000 words, dissertation yako yote ni 7,000. Literature review yako inafaa ikue half, which is 3,000 to 3,500 hapo katikati. Kama ni 10,000 words, inafaa ikue 4,000 to 5,000 words. Kama ni 15,000, literature review ikue between 5,000 to 6,000. Hiyo tunaweza expenses za percentage kwa njia gani? 50%. Kuna mtu hajashika 40%. 40%? Yeah. 40 to 50%. 40 to 50%. Kama uko na 10,000 unaandika 4,000 to 5,000. Kama uko na 15,000
15,000 zitakuja kuingia around 7,500, which ni mingi hiyo. Try kama unaandika 5,000 because you still have dissertations of 5,000 words, make sure that your literature review ni ya 3,000, ina range hapo 3,000 iko hapo karibu. Kama ni 7,000 ikue 3,500. Kama ni 10,000 ikue 4,000 to range hapo. Kama ni 15,000 ikue 5,000 to 6,000 hapo. 7,500 ni mingi. Juu usisahau kuna section nyingine inaitwa discussion. Discussion pia inakuanga inakaribiana. Zinaachananga na kitu dogo sana. Na literature. Ama unipenda. Hapo tumeshika vizuri. Usipe word count mingi, usahau discussion section. Actually discussion section kama literature review ni 3,000, discussion inafaa ikuje kucheza hapo karibu na hiyo 3,000. Hapo karibu tuseme 25 to 1,000. Zinakuanga zimekaribiana. Because kwa discussion sasa ndo hapo sasa unakuja una try to answer the research questions. And pia una compare your findings and what you found in literature review. Don't forget literature review itakuwa na findings zake, and we will try to identify knowledge gaps from the literature review. So kwa discussion, kwa critical analysis yako utakuwa una compare what you have found and what you identified from literature review. So hiyo pia size yake huwa inakaribiana na size ya literature review discussion. So usipe kama hii, usipe word count mingi, usahau kuna discussion. I don't think there is a specific word count, but hii inabeba karibu nusu, which is literature review. Inabeba karibu nusu ya word count. Kama kuna 20,000 itakuja kukaribia hapo 6,000, 7,000 hapo. That would be the word count for the literature review. Almost half, lakini isipite half. So hiyo ndio inakuwa word count. Introduction kana kuanga ka paragraph kamoja tu. You try to be as brief as possible. Isibebe words mingi. Introduction za kila ama chapter overview isibebe words mingi sana. Ukitoka chapter overview unaenda 2.2, which is kuna kitu nilieleza hapa. Hata kama unafanya public health ama biology, hata kama unafanya nini, lazima ukuwe na theoretical framework. Lazima kuna zile theories zinakusaidia kufanya dissertation yako. You have to identify and explain about those theories. Identify at least 3. Ukuwe na 3 or more. Lazima kila concept ikuwe na theory. Like for this one tutakuwa na job satisfaction theories. Lazima tutazikava hapa. You have to explain. So hii inakuwa theoretical framework. Hii inakuwa theoretical framework. So kwa theoretical framework una identify at least 3 theories that will help you in your study. Theories that are based on what you are studying. Lazima zikuwe 3 or more. Lakini ukuwa na 3 tu. 3 are enough. Kwa kila theory unaeleza origin yake, and then what it basic argument and how it is going to be important in this study. Lazima kila moja ukave hiyo. Just explain about the theory, how it originated, mwenye alikuja nayo, and then the argument, and then you relate it to your topic. Lazima pia usite. Citations are very important under literature review. Actually hapo ndo wanakuanga very key. That's why tunatumanga hiyo chapter peke yake. Kuna wengine pia huwa na select moja randomly, wanaangalia kama ni ya ukweli. Make sure that every citation yenye unatumia kwa dissertation writing ni ya ukweli. Hapa kuna kujanga hadi vitu zinaitwa academic misconduct because of sham referencing. Hiyo inakuanga very easy. That's why hapa tuliko ni watu mature hapa. Watu tunaandika dissertation ni mtu completely mature, si mtu anataka pesa sana. You have your speed, uko na strategy ya kuget sources haraka, ya kuskim na kuget content from them. Make sure you cite the right paper. Usianze sham referencing hapa. So you have to provide, kila theory provide several in-text citations.
Kutoka hapo naenda 2.3. This is empirical framework. Sasa hapa ndo una identify sources zenye zimeongea kuhusu your topic. Unazi-identify sasa, unazi-search zote, unazipanga based on year. Unazipanga hapo juu, hapo kwa tab unapanga ya 2013 hadi to 2022. Unazipanga based on the years. Then unazi-review moja kwa moja. So kwa kila study utaanza ku describe the study, how it was done. For example, in the study conducted by this and this, where they tried to achieve this and this, the aim of the study, they used this methodology. Just briefly, they found that pia in critical analysis you try to identify what it has done, ile kitu imeifanya vizuri na pale imefail. For example, the study has effectively explained this and this. However, it has not done this and this. Still, lazima identify the negative side of every study. You just be critical in your review. So, unaanza by the study was conducted by this and this. In the study by John, for example, where he tried to achieve this and this. He found that, after him unaenda kwa methodology. He used data collected from this and this, primary ama qualitative, used this methodology. He found that, the study found that, hivi na hivi. So your findings sasa inafaa ikuwe ya contribution, ama ikuwe related to topic yako, ikuwe na kitu ina contribute. Then pale mwisho una critically analyze. Identify as many sources as possible. For example, in this one with the 10,000 words, for example, unafaa ukuwe na at least 10 sources hapa kwa empirical framework. Kama ni 15,000 words, kuwa na at least 15 sources hapa kwa empirical framework. You have to open them. Open hizo PDFs pale uzisome. Abstract yake ujue purpose ilikuwa gani. What data did they use? Was it primary or secondary? Was it a qualitative study? What did they find? What has the study done in a better way compared to the others? So, for example, nikienda ingine 2015 in another study, you have to bring arguments, argue against, argue in support. For example, kwa kila argument, for example, in this study, unasema found this and this. The same findings were also by this and this. Another study by also supports these findings. You have to, kwa kila source umelete, every argument that you raise, ensure you may support. You have those that support, you have those that argue against. That's what we call critical analysis. Don't critically analyze one source. Also critically analyze the arguments. So every study that you identify, make sure to know the authors, the methodology that was used, the aim, and what they found. If there is an argument that you have raised, identify that source in a support in a equal against, in oppose. And in another study by these tendencies, they also found that they are in agreement with this and this. Each argument ukilete, make sure you may analyze the argument, and you also critically analyze the source. In the source you identify, Mali may fail. For example, this source did not, the methodology of this source is not clear. For example, you critically analyze the sources based on their findings. They are not clear in their findings. They have not effectively addressed the problem that they are seeking to address. Kitu kama hiyo, una critically analyze the source, and then after bringing up the problem from an argument from the findings, you also try to show how it has been supported or opposed by other scholars. So you are critically analyzing the source and also the argument lenye iko hapo. Hiyo ndo nilikuwa nataka ni emphasize kabisa. Usiandike tu kuja hapo juu tunaandika job satisfaction, explain job satisfaction ni nini, factors that affect the job satisfaction, we explain hivyo. Kitu inakaa tu essay. That's not what we do.
under literature review. Critically analyze the scholar, the studies, critically analyze the arguments that those studies have tried to present. Kitu kama hiyo. So I think hapo kila mtu ana, kama kuna kitu hujaelewa hapo unaweza uliza. Tafadhali. Juu sijaona message hapo. Critically analyze the source, critically analyze the argument. Show how the argument has been opposed or has been supported by now the scholars that. For example, kama identify, for example, kama here we are trying to identify factors that affect job satisfaction ya remote workers. Numepata in a study by John 2022, where he tried to identify factors that affect the job satisfaction of remote workers. He found that this employee, the job satisfaction is dependent on these factors, factor 1, 2, 3, and 4. Hapo utasema ukitaka kunini kwa hiyo kusupport that findings utasema this is also supported in another study conducted by where he tried to do this and this. He also found that, unaona, ama kama kuna factor hapo has been opposed, ama kuna mtu amesema it's not a significant factor, unasema in another study it was found that this one is not a significant factor in influencing job satisfaction of. In short, as you try to argue to critically analyze the source, also peer critically analyze the argument or the findings of those studies. Kama hakuna swali, tunaweza enda 2.4, which is conclusion. Kwa conclusion ya literature review, you try now to identify the knowledge gaps zenye umeidentified. Unajua kutoka kwa sources zako utapata kuna issues that within that topic have not been sufficiently addressed. Sasa ndio unakuja unazi-identify hapa. Unasema from the past literature ama from the analyzed literature, it is clear that this issue has not been addressed. Make sure hii issue unasema ijaadresiwa ni issue sasa zenye your study is going to address. So inafaa ikue inafanana na ile problem state pale juu. That's why watu wengi wanaanzanga na literature review, wana identify knowledge gap from the reviewed literature. Waki-identify knowledge gap from the reviewed literature, sasa ndo wanaenda sasa wanaandika introduction. Wenye wanafanya hizi dissertations za RISWA, for example, we have started with literature review. Hapa kwa conclusion tuka-identify knowledge gap. Sasa hiyo knowledge gap ndio tunaweka kwa problem statement. So kama ulikuwa umeandika introduction kwanza, make sure that na conform to what you are going to write here. Make sure that zina relate. Make sure that sasa your problem identify that it is true, it exists. It is true that the scholars have not provided sufficient information that employers of remote workers can rely in improving their job satisfaction. Kitu kama hiyo. That's what you write under conclusion. The knowledge gap. Ndio sasa we emphasize that the knowledge gap that your study is trying to achieve really exists. Si tunaweza fika hapo? Kama hakuna mtu ako na swali, ndio kesho tuanze methodology, which is very important. Tunaweza fika hapo? Yeah, naweza fika hapo. Nataka ikuwe ina take 2 hours juu watu wengi wako na kazi. Nisi affect deadlines za 1 hour from 8 p.m. to 9 p.m. Tutakuwa hapa 8 p.m. exactly. Kwa methodology it is very important. Tutaangalia kuandika methodology ya secondary na primary data. Secondary na primary data. That's very important. Watu wengi hapa wanajua kuandika ya primary data. Data ilikuwa collected kutoka wapi, how were these people recruited, but we still have the other side. Mahali mtu anapata data from existing sources. How do you write methodology for in that case? So tutaangalia primary na secondary. That's why we focus on one chapter. From there, ile siku nyingine tutaangalia results. Kwa results kuna vitu mbili zinakuja. Kuna qualitative primary data, how we write result section for that. We have qualitative
primary and qualitative secondary. The structure will be different. Tukienda quantitative, kuna quantitative primary na quantitative secondary. The structures will be very different. That's why still in that chapter hiyo itakuwa Thursday. Tutaangalia sasa results section hivyo na hivyo. Ndio sasa mara ya mwisho kabisa tuangalie discussion. Discussion na ina shida mingi, as long as uko na results zako, I'll show you how you come up with the other things. How you write now your discussion section and how you write the conclusion. So by Friday tunamaliza hii maneno. By Monday kila mtu nitapea dissertation, hata wenye hawafanyangi dissertation, because next month inakuanga ni kama kupumzika 1 or 2 weeks or even 3 weeks za kwanza za hiyo month hakunanga kazi, but we have dissertations. Nataka niwape, so try mshike, jaribu kufanya dissertation writing ikuwe ni kama ni ikuwe kitu hata wewe unaielewa peke yake. Upate si kitu kila saa ukiandika unafungua vitabu ati unajua inaandika ngapi. Weka kwa akili, upitie pia ukiwa peke yako ujue what you write in every chapter. That's very important for no ukue complete writer. Lazima ukue unajua kuandika dissertation. Many writers hawajui. That's why kazi ya dissertation haiwezi isha. Hadi ile siku kila mtu atajua kuandika dissertation. Kila mtu sahihi mwenye amefanya kama anajua kuandika assignment. So lazima tukue na added advantage ya kufanya dissertation. Nataka kila mtu aive. So wacha tuanzie hapo kutoka kesho. Mshughulikie zile job mko nazo tumalizane nazo. Si wacha ni stop record ilikubali kurekod nataka. Good night. Ameuliza maswali hapa. Amesema thanks. But Fedash done ni nani? Mimi. Nani? Ni Mola. Sawa. Unajua ukiingia hapa kama wewe si wa perfect researchers wewe unalipia. Okay, ni sawa. Sikuwa nakujua anyway. So, wacha tukutane kesho 8 p.m. Kesho. Sawa. Okay, ngoja usiku mwana. Na pia. Okay.